मैं अपना हिसाब से बना रही है जाल काम खारों कमी पन्ना उंगे इष्टम. Hi viewers, today I am going to make the black channa gravy by eating dosa, ginger, garlic, tomato or onions. Yeah, I am going to boil with cooker little of channa, black channa. Okay. See, only 100 grams channa. I boil it. This is all mixture paste. Okay. Cooking for bachelor people, okay, only 2 or 1 person. This any kind of masala you can use, anything, whatever you have you can use. कुछ भी आपका पास मसाला, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर होने से बस है. ये तो LG इंक है. This is as you are required, okay. देखिए इसका जूस है ना, टमाटो का पेस्ट का, पानी का से ये मसाला सब जलेगा नहीं, अच्छा फ्राई हो जाए, अच्छा से सूखने दीजिए. देख लीजिए बैचलर पीपल बोलने से ये चना को अलग से आप लोग कुकर में बॉईल करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग का पास समय नहीं है, इसलिए रात को भिगो के रखे डायरेक्ट ऐसी डाल के एटलीस्ट 6 विजिल दीजिए. मैं तो अभी बॉईल करके रखा करके 3 विजिल दे रही हूँ. ओके, ये चना पक गया. ओके, फिर खोल के सुखा लीजिए आप. चना ग्रेवी, सिंपल ग्रेवी फॉर बैचलर पीपल कल ये रेडी हो गया. இங்கே பாருங்க மக்களே, நான் சன்னா கிரேவி பண்ணியாச்சு. பேச்சுலர் பசங்க சாப்பிட்ற மாதிரி பாருங்க. என்ன மசாலா இருக்கே தூக்கி போட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு இல்லைனாக்கா பரவாயில்ல, தக்காளி வெங்காயம் மட்டும் முக்கியம் வேணும். இது மாதிரி பண்ணி நாங்கள் இப்போ தோசை பண்ண போது தோசை துணி சாப்பிட போகுது. ஓகே வியூவர்ஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் வியூவர்ஸ். மக்களை பாருங்க, நாங்கள் தோசை ஆயிடுச்சு. கிரேவித்தோனே சாப்பிட போகிறோம். இதோட உங்களுக்கு தேங்காய், உங்கள் கண்ட்ரியில் நாங்கள் தமிழ் மக்கள் நிறைய தேங்காய் யூஸ் பண்ணாங்க. தேங்காய் காலையில் சாப்பிட்னாங்க உங்கள் இஷ்டம். நான் தேங்காய் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மி தான் யூஸ் பண்ணாங்க. பாருங்கள் ஆயிடுச்சு. மை டிஃபின் இஸ் ரெடி.